amanya n'eddoboozi ze Fred Bikole kulwaba nange bonna abatasobodde kutuusa ddoboozi lyabwe naye kantwala omukisa guneeno okubategeeza basebo abali eyo Ugandan Embassy ne gavumenti yaffe eya Uganda bannange tuli abantu bangi nnyo tuli abannayuganda bangi nnyo abasukka mu 1000 n'okuyita nga nengeyo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri nga twakava ku deportation center bayala kusobola kuhavingamu ka break bannayuganda mbasaba ekintu kimu buli munnayuganda wooli buli munnayuganda wowangaalira twala kino ekiti okuva ku nze oba oyagala oba toyagala omunnayuganda yenna wobeera oli lowooza nti oliwo nga gwe bonna munigino ogenda kwerwanako ebiseera ebisinga abantu batulimba ebintu bingi nnyo batulimba naye nga tebagenda kutukula bye batugamba bano abantu abajja ne batukulembera mu bufuzi bwe babeera bajja baya n'ebisuubizo bingi naye akaseera katuuka they're not doing what they promised bannayuganda nsaba buli omu gyali beerawo ng'okimanyi nti oli kati ka kibiriiti take an example of these people abali ku deportation center ng'osuubidde be bandibaddeyo ebbanga eryo lyonna omwezi ne guggwako n'ogwokubiri n'ogwokusatu ate nga tulina abantu abatulaga nti batufaako era nti batwagala so Uganda yenna gyali eyo twala ebigambo bino byenkugamba oba oyagala oba toyagala munnayuganda oli kati ka kibiriiti abantu abasinga batulimba nti batwagala tebatwagala abantu abasinga batulimba nti basobola tufiiririra tebasobola tufiiririra we dying for them we sacrifice for them we give them they don't die for us they don't sacrifice for us they don't give us they don't help us kati ebintu byatuuka ebigambo biba bingi n'okusinga ate ekikolwa so nze bwe batuuka kuba n'abaana nnyolwa nnyo era nnumirwa nnyo kubanga abantu bangi abali capable abasobola okuyamba ku baana baani badde waka if we've been crying for the government and the government hasn't done it yet naffe bannayuganda weetuli ab'enjawulo abasobola okugamba nti kino kakikolebwe so embeera yo weeri buli muntu wakwekwata ku kisuubi kyenyiza okubagamba kuba omuntu osobola okubeerawo awo naye nga omuntu n'akulaga nti akulumirirwako naye nga alina kikyo sense takulumirirwako nga ye ayisaawo kiki bw'abaako ne kaafuna n'akateeka mu nsawo ng'abeera ye amaze tuyige okuyiga abantu bannayuganda tuyige okuyiga abantu ate bannayuganda twakyuka nnyo si bwe twali emabega ennaku zino tuvuma tuwemula tulina obukyayi bw'amaanyi nnyo yes obukyayi busobola okubeerawo naye ate omuntu osobola okubikkako ate kambabulye n'ekintu kino eno nti omuntu w'obanga nga toyagala muntu bannange tomulaga nti sikwagala naddala ng'olina ky'omwagalako naye omuntu tomwagala olina ky'omwagalako ate n'omulaga nti oyogera bubi ate n'okumusaba n'omusaba bubi olowooza ye aba agenda kuzzaako ki tuyiga okupretendinganga n'okubikangako nti omuntu obona ky'omwagalamu musiiga akazigo osooka okifune then olyoka okyuke kino kyo babulira mazima bw'oba wina omuntu k'omwagalako osooka omusiiga akazigo tovuma toyogera bubi tosaba lwampaka omuntu obanga olina ky'osaba saba n'eddembe naye bannayuganda twakyukamu tukomandinga tusaba tuvuma tuwemula tetukyagambwako buli kimu tukikolanga bwe twagala njaba abuulira ekituufu ayagala akitwale atayagala bangi bajja tugenda kola kiri naye nga mu butuufu bayisawo byabwe babuulira mazima kyekituufu twale kyembagamba bino sibyogera nga wa media wabula mbyogera nga munnayuganda ate nga nsizire kubali abaana bali ku deportation center kubanga bannuma paka n'essaawa y'olwaleero ng'essuudi baddewo ery'amaanyi buli kadde abaana bagenda kudda ewaka naffe abatalina we tuli we've done something at least I'm telling you this we've done something naffe abatalina we tuli naye ate abalinako we mutuuse nga mulinako we muli why don't you do something ne bajja ne babalabako
ne bagenda ne bagenda bala just kutuusa mukolo. This is really not serious. It's not fair. Mujja kumvuma because I know it very well, but mugenda kumvuma because of these people. Sandi video neza nenkyogerako tubadde mu bintu bingi ne badde sibira biranga abaana bano era nga nsaba Mukama Katonda nsobozese mpola we shall see what to do. Mpola bagamba nti wakiri emu tenkanankana na zero era still mwesigale ekola ki esinga ebintu bineeno teri buyinza oba bufuzi butava eri Katonda. Njagala mbaweeyo ekyokulabirako. Kiba kirungi nnyo omuntu wena n'otula n'osengejja. Tunyigiriziddwa nnyo nga bannayuganda. That's the reality. Naye ate lwakuba nti tuyitako kino sijja kugaana nti tunyigiriziddwa nnyo nga bannayuganda. Era tulina ennyiike. That's the reality. But on the other hand, tulina ebintu byetulina okuconsideringa byetunulako. Mu Bible bwogenda mu kitabo kya Samuel notandikira ddala First Samuel waliwo story ey'obufuzi. Before Katonda yakulemberanga Israel era nga ye leader waabwe aba Israelites. Other tribes used to have their leaders, but the Israelites did not have a leader. Whenever they went for a war, God was leading them, and at all times they won the war, they won the battle, they were always the best. Time came, because these people used to see the other tribes having leaders, time came they started demanding for leadership from God. They started demanding for a leader that is going to lead them into a battle just like other tribes. Kaona nabagamba, you're not supposed to, temwetaaga mukulembeze. Nze kamwe nyini am enough to lead you kubanga always mukola ki muwangulanga. Ne balemerako ne bamugamba no, just like other countries they're having a leader who is always leading them to a battle. We also need a leader. We want a leader. Kana nabagamba temanyi mwesabira. Mujja kufuna omukulembeze. Naye ate tajja bayisa bulungi nga we mbayisa. Bagana okuwulira ne bamugamba we want a leader. Then he had to accept, and then he sent Prophet Samuel to anoint Saul as the king and the first king of Israel. When Saul was anointed, I will not tell the whole story, how it was, how it started. When he was anointed as the first king or leader of Israel, yatandika okwajja emirimu. Unfortunately, battles ezisinga zabalemanga. Chokanga before, where they did not have a leader, they could win. But when they had a leader, they were defeated many times. And God was reminding them, you see, you wanted a leader. Yet I was the best leader because at all times you used to win all the battles whenever you went. Then King Saul nabeerawo. Abantu bandiko complaininga according to his ways, we andisokola. Abantu ne complaininga. Ne bawulira nga beetaaga omuntu omulala. Waliwo tribe emu yalina omusajja eyali ng'ayitibwa Goliath. Omusajja ono yali giant. So he used to mock people. And he used to call upon anyone from any tribe to come and challenge him. And all people could fear him. There was a boy named David, was a younger boy. So he used to take care of his father's sheep in a desert. And he could fight different animals. He could fight fierce animals like lions. So one day, he was among the people who had gathered when that man said, who can come and challenge me, who can beat me up. When he heard it, he felt so bad because the way he was speaking, then he said, I can challenge you, I can fight you. People looked at the boy who said could fight, the giant. They all pleaded to him, please don't go. The other man is going to kill you. He said, I will go. When he went, he just killed him with just a stone. Then King David
got favor from people. King Saul nachifunamu obwenyamivu, and he was like, this young boy is becoming famous, is getting much favor from people. He did something that I couldn't even do I as a person. What if antwala ko bwakabaka nabiranga are taking her over? So he atandika plotting all possible ways to kill King David. He tried everything, but he did not kill him. Not until God decided, and he sent the same prophet Samuel to go and anoint King David. King David was anointed as the second king of Israel, and is considered to be the most obedient king to God. When he was anointed, you know, all people are having their weaknesses. All leaders are having their weaknesses. There is not any leader that will do all the good, and there is not any good that will do all the bad. King David was a very nice man. So it was during the Covenant War, when the Covenant box was under war. King David was at home moving around his compound, and then he saw a lady across his palace. The lady was looking so beautiful. He called one of his servants and sent him to the lady, get to know who the lady was. When the servant went to ask the lady, she said, I'm called Bathsheba, the wife to Uriah the Hittite, who went for the battle. When the man came and told King David sent him back, go and bring her to me. When Bathsheba came, they had sexual intercourse with David. A period of time, she noticed she was pregnant. She wrote a letter to the king, I'm pregnant. The king was shocked. What he did, he sent for Uriah, who had gone for the battle, to come home. He made him drunk, very drunk, and then told him, please, go and have some good time with your wife. But however, Uriah was drunk. He could not forget that no one was allowed to have sexual intercourse with a wife when the covenant box is under war. He didn't go home. He instead slept near the gate of near the door of the gate. In the morning, the gatekeeper realized it. He went and told the king, your man did not go to his home, he slept there at the gate. King David wasn't happy because his plan was already spoiled. Called him back and then made him drunk again and told him, please make sure you go and have fun with your wife. He did the same thing, he did not go. When King David realized it again, he wrote a letter, put in the envelope and gave it to him to take to the army commander Joab. So this letter was reading, put this man to the front where the battle is heavy so that he will be killed. That's what Uriah, the army commander did. Uriah nafa. Joab wrote a letter to the king, nti omusajja afudde. So King David was seen feeling so bad, and then the wife had to mourn for the husband for over 2 weeks. Then after the burial and everything, King David brought Bathsheba to his home as a wife and made her a queen. Prophet Samuel came. Remember, David used to love him so much. Whenever he came home, he thought had brought good news from God. You welcome him. You welcome man of God. What's new today? Omusajja narrating a story. Namga days ago, the two men on the same village. One is very rich, having all species of animals, and another one is a very poor man having only one lamb that he loves so much to an extent they're eating on the same plate.
Then the prophet said, this rich man is so arrogant. When he had visitors, instead of slaughtering one of his animals for the guests, he instead sent for the lamb for the poor man and slaughtered it for the guests. King David went mad and sent for him, told him, go and bring that man. He must rather die or pay 100 times to the man and serve another punishment. The prophet said, my dear, you that very rich man, because God gave you each and everything you want for life, and if you were not contented, you were able to ask him and he could give you more and more. But you went ahead and took away Uriah's wife. Not only that, you killed Uriah as well. God is not happy with you. So that baby will die as soon as she's born. David ekyamuwuliza bulungi. Yasaba Katonda ne yeegayirira n'asiiba omwana asigalawo kuba yali amwagala. Naye Katonda nga bw'era kisazeewo omwana we yazaalibwa n'afa. After a period of time, ne baddamu n'afuna olubuto olulala Bathsheba. Era ne bazaala omwana succeedinga King David ye Solomon. Solomon was considered as the wisest king in Israel. Why? It was one day David yali yebase, he had a dream. Katonda yali amubuuza, David, what do you want me to do for you? Tell me what you want, exactly I will do it. David yagamba kimu, Katonda, nkusaba ompa amagezi agasobola okunnyamba kuba nsobola okufuga Israel mu mirembe. Amagezi ga Solomon ga portrayingibwa gatya. Time came, mu lubiri awo waliwo abakyala baali babiri bafuna olubuto ndooza kaseera keekamu bazaala ku budde bwe bumu naku lumu obudde bwe bumu. When they were sleeping at night, one of the lady akayebaka ku mwana, omwana n'afa. Kale okuba nti bano abaana babeera bato kizibu kya bakola ki kya baawula. Bwe yazuuka n'asanga omwana we ng'afudde n'amu exchanging n'amuteeka ewa munne ye najja omulamu n'amuteeka wano ewuwe. Lwakuba nti Omuganda agamba nti omutabulwako kake owakake tabulwako kake. Omukazi yazuuka n'atula ku mwana oli ng'afudde, mutima gwamukubira ne gumugamba ono si ye mwana we. However olunaku lumu nga baakabazaala, omukazi omutulira bw'ati yalaba nti si mwana we, ye ng'asobola okwawula. Agala okutuna ku mulamu n'asanga ng'omwana we, n'agamba omukyala, you exchanged the babies. You gave me a dead one and you took my live one. So I want back my baby. This one is my baby. Oli n'ayomba. So they had a fight. Ne batwala omusango eri Kabaka Solomon. Abakyala babiri nga baclaiming okubeera owner of the baby eyali omulamu. Ono agamba omwana wange, oli agamba omwana wange. So David ne kimusukkako. Kyokka ng'ajjukira nti yali alina okusala omusango ogwo mu buntu bulamu, nti singa gwamulema yali alina abalabe be abaali bamulwanyisa era nga baagala alemererwe bo batekinge over. So bamutunuulira nga basanyufu nga balaba talina bagenda kusala musango guno. Ne bagamba tumuyina bukyanga yepanka. So David nawe yazibiza n'asaba Katonda n'amugamba Mukama kyenda kusala kyali kimu magezi kuba nsobola okufuga Israel nga nkozesa amagezi gompadde. Kino kinsuseeko, oli agamba omwana wono ga mwana wuwe. Ekituufu sikimanyi ngenda kukola ntya. Ndi stuck. David mu kulowolereza seconds entono yavaayo n'ekirowoozo. N'atuma omu ku ba servants be n'agamba go and bring me a panga. N'ayita abakyala babiri n'abagamba mujje closer. N'agamba, you saying this lady, this baby is yours? Yes, my king, the baby is mine. And you saying the baby is yours? Yes, my king, the baby is mine. Okay. Since she's claiming to be the owner of the baby and she's doing so, and yet the baby is one, so we are going to divide this baby into pieces so that each person takes a part. He told them, put the baby there. I'm going to cut the baby into 2 pieces
each one of you is going to take a part so that I have shared the baby with you equally. Because you're all claiming to be the owner of the baby. The owner of the baby, the real mother, said, no, king, please don't do that. Instead of cutting the baby into pieces, give it to this lady because the baby will surely die. So King David was very happy. And he noticed who was the owner of the baby. Because this lady was, it's okay, king, cut the baby into 2 pieces, we all take a half. So this gave David the truth that the baby belonged to the other lady who denied the cutting of the baby. Era King David King Solomon nanyiga nnyo, ndi mukumininga Solomon. Omukyalo n'amuwa ekibonerezo n'agamba oli omukumi omwana muwono yenna nnyini mwana, so n'asala omusango mu ngeri eyo ne baali balabe be ne baswala. So kyosaba Mukama Katonda asobola okukikuwa. Kyensaba na Uganda ffena gye tuli, nze nsaba nnyo abantu abatukulembera ebiseera ebisinga babeera beefaako bokka, abamu ne bagenda bagaba batukulembera nga balakuyisaawo byabwe. Munnayuganda yonna gy'oli yimirirawo ng'omanyi nti wooli ogenda kwefayitingira, nti wooli ogenda kweyamba. Abantu banene betulunda ebiseera ebisinga batulimba. Katunuulira abaana ba MPs bameka betulina, ne tulina abaana ba deportation center babalonda, oba bamama baabwe babalonda, bazadde baabwe babalonda, oba baganda baabwe, oba baami baabwe, bakyala baabwe babalonda. Naani yavuddeyo n'agamba owaaye kazi abaana bano nga 5 bakomyewo ewaka, nga nange MP, nga nange minisita, nga nange gundi, ng'ojja okugamba nti olwo tutudde mu gavumenti tutuuka, kubanga gavumenti banga tesituse kubako kyekola, tetugenda kugikaka, tetugenda kugiteka kuninga tugigambe ejjangu okole bwoti. Kati ffe nga ffe twerwaneko naffe nga ffe bannayuganda, kuba kati simanyi abaana bagenda kubeera bbanga kubanga ebbanga libadde likoze kiritambudde. N'abasinga bavaayo abagala okujja okuyamba batugamba nti bayamba, just bayisaawo byabwe to be sincere, kuba at least singa lwa abaana baba nga bakola kibaddayooko. Nze nsaba munnayuganda yonna gy'oli, bw'obanga otegedde ekyenjogera kitwale, bw'obanga tukitegedde sijja kukaka kitwala naye ng'ate ge mazima. Tweyanziza. Omukyala eyeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno ba Nyondo Glam. Bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe, enkova eza buli kika, binnamakula, enkanyanya, endwadde z'ensusu zonna, wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nyondo Glam basangibwa e Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit, bakubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778. Nyondo Glam tukukuumira ku mulembe. Buli lwolowooza ku mugaati ogw'omulembe era omuwoomu ddala, lowooza ku Baker's Choice Bread okukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne cakes eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keeki z'embaga, keeki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donati mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, daddies n'ebintu ebirala bingi. Kuba ku noti 7 noti 3 9 M4 724 oba noti 7 noti 8 234 6 M9 oba plus 9 589 9 8 Baker's Choice Bakery. Taste the Baker's Choice.